नमस्कार, नेपाल निर्माण 2072 मा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, हिमालय इभेन्ट्स नेपाल निर्माण 2072 जुलाई 23 र 24 तारिखमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। जगदम्बा स्टिल देशको मेरुदण्ड प्रेजेन्स नेपाल निर्माण 2072 हायत होटलमा आयोजना गरिएको थियो। यसपटक आयोजित नेपाल निर्माण सम्मेलनको दोस्रो संस्करण हो। गएको वर्ष 2071 सालबाट हिमालय टेलिभिजनले नेपाल निर्माण सम्मेलनको प्रारम्भ गरेको हो। निजी तथा सरकारी क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्ति र निकायको सहभागितामा भएको सम्मेलनमा विकासका चौतर्फी विषयमा विहंगम छलफल भएको थियो। कार्यक्रमको औपचारिक सत्र शुरू हुनु अगाडि नेपाल निर्माण सम्मेलनको पहिलो संस्करणलाई पुनः स्मरण गराउने हेतुले नेपाल निर्माण 2071 नामक सानो वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिएको थियो। भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विशालता एवं अनेकतामा एकता नेपालको विशिष्ट परिचय हो। जल, जमीन, जनशक्ति, जंगल, जैविक घनत्व, जडीबुटी जस्ता स्रोतले सम्पन्न छ नेपाल। जन्मजात स्वतन्त्र र सार्वभौम रहेको दक्षिण एसियाकै एक मात्र देश नेपालको जस्तो फराकिलो इतिहास विश्वका कमै मात्र देशसँग छ। हामीसँग सबै छ, छैन त केवल यथोचित विकास र समृद्धि। सम्पदा र सम्भावनाले भरिपूर्ण भए पनि हाम्रो देश नेपाल अविकसित देशमा सूचीकृत छ। अधिकांश नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्, गरिबीबाट पिल्सिएका छन्। भाग्यले पाइने भूमिका रूपमा रहेको नेपाल नियतिले ठगिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, विकासका लागि इच्छा शक्तिको अभाव, भ्रष्टाचार तथा ढिलो गतिका कारण देशले उचित फड्को मार्न सकिरहेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा हिमालय टेलिभिजनको प्रसारण आरम्भ भएको हो 2067 सालमा। देशको पहिचान हिमाललाई आफ्नो सूचक बनाएको हिमालय टेलिभिजनले स्थापना कालदेखि नै एउटै मन्त्र लिएर अघि बढिरहेको छ। शान्ति र समृद्धिको अभियानका रूपमा यसले आफ्नो प्रसारण आरम्भ गरेको हो। विकासका बहुआयाम र पक्ष हुन्छन्। यिनको एकीकृत योजना बिना विकासले गति लिन सक्दैन। विकासका फुटकर गतिविधिले मात्र समयको माग र देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसैलाई दृष्टिगत गरी शान्ति र समृद्धिमा सहयोगी बन्ने अभिष्टका साथ हिमालय टेलिभिजनले स्वतःस्फूर्त नियमित प्रसारणका साथै विशेष कार्यक्रम गर्दै आएको छ। विक्रम सम्वत 2071 सालमा हिमालय टेलिभिजनले नेपाल निर्माण सम्मेलनको प्रारम्भ गरेको हो। निजी तथा सरकारी क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्ति र निकायको सहभागितामा भएको सो सम्मेलनमा विकासका चौतर्फी विषयमा विहंगम छलफल भएको थियो। एम्बेसडर प्यानल, आइएनजिओस प्यानल, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्यानल, इन्टरटेन्ट मिडियाज प्यानल, एजुकेशनिस्ट प्यानल, एमएनसीज प्यानल, टुरिज्म प्यानल, नेपाल इन्क प्यानल र ब्युरोक्राट्स प्यानल बनाई सरकारवाला सबै पक्षको उपस्थितिमा नेपाल निर्माणको सूत्र पहिल्याउने प्रयास गरिएको थियो। सो सम्मेलनमा आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका तथा उदाहरणीय उचाइ हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रिया रूपी मन्थनबाट विकासका सम्भाव्यता खोजी गरिएको थियो। निचोडलाई सूत्रबद्ध गरी टेलिभिजन कार्यक्रमका रूपमा प्रसारण गरिएको थियो। साथै सम्बन्धित पक्षलाई सम्मेलनको निष्कर्ष डकुमेन्टका रूपमा बुझाइएको थियो। सहभागी व्यक्तित्वहरूले सम्मेलन निकै उपयोगी रहेको बताउनु भएको थियो। सम्मेलनको निचोडलाई निजी क्षेत्र र राज्यले आत्मसात गर्न प्रयास गरेको हामीले पाएका छौं। नेपाल निर्माणको अभियानको निरन्तरताको रूपमा यस वर्ष हामीले नेपाल निर्माण कन्क्लेभ 2072 को आयोजना गरेका छौं।
यो वर्षको सुरुमै मुलुकले भूकम्पको विनाश खेप्नु पर्यो। देशका सबै पक्ष भूकम्पको विनाशबाट अछुतो रहेनन्। साझा चोटको रूपमा भूकम्पले निम्त्याएको बर्बादी रहेको छ। हामीले भूकम्पले निम्त्याएको विनाशबाट मुलुकलाई बौराउनु छ। योजनाबद्ध पुनर्निर्माण अभियान थाल्नु छ। विनाशपछिको विकासको आशालाई सार्थक तुल्याउनु छ। नवनिर्माणको नयाँ उदाहरणका रूपमा मुलुकलाई विश्वमाझ चिनाउनु छ। राष्ट्रको यो साझा संकल्पमा हामी जोडिएका छौं नेपाल निर्माण कन्क्लेभ 2072 मार्फत। यस वर्षको सम्मेलनमा पनि हामीले विधागत छलफल गर्दैछौं। एम्बेसडर्स प्यानलबाट हामीले मित्र राष्ट्रहरूको नेपाल प्रतिको धारणा बुझ्ने तथा नेपालको आवश्यकताका बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई थप स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछौं। आइएनजीओस प्यानल मार्फत हामीले दात्री निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई नेपाल र नेपाली जनको प्राथमिकता र आवश्यकता झनै प्रष्ट पार्ने उद्देश्य राखेका छौं। मिडिया प्यानल मार्फत विकासका लागि संचार माध्यमको सकारात्मक र अनुगमनकारी भूमिकालाई उजागर गर्न चाहेका छौं। समृद्धि भौगोलिक विकाससँग मात्र जोडिएको छैन। मानव विकास सबैभन्दा अहम विषय हो समृद्धिका लागि। त्यसैले हामीले ह्युमन डेभलपमेन्ट प्यानलका रूपमा मानव विकासका बारेमा स्पष्ट खाका खोज्दैछौं। विकासका लागि लगानी अति आवश्यक छ। ठूलठूला परियोजनाका लागि स्वदेशी लगानी सँगसँगै विदेशी लगानी पनि अति आवश्यक छ। लगानी भित्राउनका लागि मैत्रीपूर्ण वातावरण अनिवार्य छ। यसै सन्दर्भमा हामीले एमएनसीज एन्ड एफडीआई प्यानलमा छलफल गर्दैछौं। विकासका लागि पूर्वाधार अनिवार्य छ। औद्योगिकरण बिना आधुनिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। पूर्वाधार र उद्योगका बारेमा छलफल गर्दैछौं हामी नेपाल इन्क प्यानल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्यानलमा। सम्पदा र सौन्दर्यको खानीको रूपमा रहेको नेपालको विकासको लागि पर्यटन अर्को महत्वपूर्ण कडी हो। देशको निधिको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि सूत्र पहिल्याउँदैछौं टुरिज्म प्यानल मार्फत। भूकम्पले निम्त्याएको विनाश र वियोगका कारण हामी सबै आहतमा छौं। विनाशको अत्यास लाग्दो क्षणबाट विकासको आशा लाग्दो यात्रा तय नगरी हुँदैन। संकटलाई सामर्थ्यमा बदल्ने उपाय खोज्न डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्यानलमा हामी बहस गर्दैछौं। 2 दिनसम्म विभिन्न प्यानलमा हुने अन्तर्क्रियाबाट विकासका लागि खड्किएको यक्ष प्रश्नको उत्तर पाउने अपेक्षा हामीले लिएका छौं। सम्मेलनका क्रममा हुने अन्तर्क्रियालाई हामीले देशवासीसम्म पुर्याउन टेलिभिजन तथा पत्र पत्रिकामा प्रसारण तथा प्रकाशन गर्दैछौं। सम्मेलनमा प्रस्तुत विचार र सामग्रीलाई पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरी सरकारवाला निकाय, व्यक्ति र देशवासी समक्ष पुर्याउँदैछौं। 8 panels, ambassadors, INGO, MNCs and FDI, Nepal Inc. and Infrastructure, HDI, Media, Tourism and Disaster Management, together for revival and reconstruction, a roadmap for combating the killer quake. राष्ट्र निर्माणका लागि अभिव्यक्ति मार्फत निर्माण परिकल्पनाको यो अभियानमा तपाईको सोच, साथ र सहभागिताका लागि हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्दछौं। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले नेपाल निर्माण सम्मेलनको पहिलो संस्करणको याद यहाँहरूलाई पनि ताजा गराउने हिसाबले यो वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्यौं। अब नेपाल निर्माण 2072 तर्फ लागौं। हिमालय टेलिभिजनका अध्यक्ष ललित कुमार अग्रवालको अध्यक्षतामा शुरू भएको नेपाल निर्माण 2072 को औपचारिक उद्घाटन माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा जगदम्बा स्टिल्स प्रणालीका चेयरपर्सन त्यस्तै गरी शंकर ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर साइल अग्रवालले पनि आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले सन्तुलित विकासबाट समग्र आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको थियो।
अब उक्त औपचारिक कार्यक्रम यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौं। नमस्कार। जगदम्बा स्टिल देशको मेरुदण्ड प्रेजेन्ट्स नेपाल निर्माण 2072 यस कार्यक्रममा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक नमन गर्दै आजको यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। म नारायणपुरी। राष्ट्र निर्माणको सोपान बोकेको यो कार्यक्रम विचार मन्थनको विशुद्ध कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा यहाँ प्रस्तुत गरिए जस्तै विभिन्न प्यानलमा विभिन्न बौद्धिक समुदायका व्यक्तिहरूको विचार मन्थन हुनेछ। त्यो विचारले एउटा नीति तय गर्नेछ र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा हामीले पूरक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ भन्ने अभिप्रायका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यो हाम्रो यस कार्यक्रमको परिकल्पनालाई साकार पार्नको लागि हाम्रो होस्टेलाई हैसियत गरिदिनको लागि आफ्नो गरिमामय उपस्थिति दिनुहुने हाम्रा अभिभावक, प्रमुख अतिथि, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू हाम्रो कार्यक्रममा आगमन भइसक्नु भएको छ। हाम्रो निमन्त्रणलाई उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँलाई जोरदार तालिका साथ स्वागत गरिदिनुका लागि अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हिमालय टेलिभिजनका चेयरम्यान ललित कुमार अग्रवालज्यूलाई पनि म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै जगदम्बा स्टिल प्राइभेट लिमिटेडका चेयरपर्सन शङ्कर ग्रुपका एमडी साहिल अग्रवालज्यूलाई पनि म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिलाई हार्दिक नमन गर्दै स्वागत मन्तव्यका लागि हिमालय टेलिभिजनका चेयरम्यान ललित कुमार अग्रवालजीलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। नमस्कार। प्रमुख अतिथि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूहरू, महामहिम राजदूतज्यूहरू तथा आमन्त्रित पाहुनाहरू, मुलुकको शान्ति, समृद्धि र विकासका विषयमा चिन्तन मनन हुने यस कार्यक्रम यहाँहरूलाई स्वागत अभिवादन गर्दछु। सम आदरणीय महानुभावज्यूहरू, समृद्ध नेपाल सबै नेपालीको चाहना हो। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा लगातार बहस र छलफलहरू भइरहेका छन्। हरेक तह र तबकाबाट भइरहेका यस्ता बहस र छलफलहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अब ढिला भइसकेको छ। समृद्ध नेपालप्रतिको नेपाली चाहना र भावनालाई साकार बनाउन हिमालय टेलिभिजनले गत वर्षदेखि नेपाल निर्माणको गहन बहसको थालनी गरेको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यो आजको कार्यक्रम हिमालयन टेलिभिजनले सुरु गरेको नेपाल निर्माण अभियानको निरन्तरताको दोस्रो श्रृङ्खला हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाल र नेपालीको समृद्धि, विकास र उत्तरोत्तर गति कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूबाट राय, सल्लाह र सुझाव र सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरेको छौँ। विनाशकारी भूकम्पपछि समृद्ध नेपाल बनाउन हाम्रो चाहना केही चुनौतीहरू थपिएका छन्। हामी अलिकति थाकेका छौँ तर हारेका भन्ने छैनौँ। हामी आफ्नो श्रम, सिप र दृढ विश्वासका साथ मुलुकलाई समृद्ध बनाउने छौँ र भन्ने कुरामा दृढ सङ्कल्प गरौँ। यही नै हामी सबैको कर्तव्य हो। अन्तमा आदरणीय महानुभावज्यूहरू, यहाँहरूको सहभागितामा सुखद होस् भन्ने धन्यवाद। हाम्रो परिकल्पनालाई सार्थक बनाउनको लागि थुप्रै सहयोगी मनहरूको साथ नभएको भएदेखि हामीले यो कार्यक्रम यसरी आयोजना गर्न सक्थेनौँ। त्यसकारण यी थुप्रै सहयोगी मनहरूको तर्फबाट यहाँहरूको आगमनको हार्दिक नमन, अभिनन्दनका लागि केही मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुका लागि जगदम्बा स्टिल प्राइभेट लिमिटेडका चेयरम्यान, शङ्कर ग्रुपका एमडी साहिल अग्रवालजीलाई अनुरोध गर्दछु। Namaste. Our Chief Guest, Honorable Finance Minister, Sri Ram Sharan Maharat, Chairman of Himalayan Television, Sri Lalit Agarwal, Excellencies, Ambassadors, panel moderators, members, distinguished guests, journalists, and participants from various sectors. It is a great pleasure and honor for me to welcome you all
on behalf of Jagdamba Steels Private Limited and to be here and be part of Nepal Nirman 2072. Today, the scenario post-earthquake is more challenging, since apart from the development objectives, the challenge to rebuild and faster revival of the people and economy is utmost significance both for the government and the private sector of Nepal. The challenge of rebuilding and revival presents us with an important question. Together, how do we step up measures to make sure the economy, community, and nation resilient against natural disasters like the recent earthquake? Through this platform of Nepal Nirman 2072, I hope and wish that together we can all contribute to get the answers to the question on revival and reconstruction, a roadmap for combating the killer quake, and I also hope the outcomes will duly be considered and accepted by the government of Nepal. I would like to convey my thanks to Himalayan Television for this opportunity and best wishes for success of Nepal Nirman 2072. I would also like to take this opportunity to thank the government of Nepal, and special thanks to the Finance Minister of Nepal for the recent business-friendly budget. I would like to complete my speech with a quote from one of the greatest global leaders ever, Mr. Nelson Mandela. The greatest glory is in living, lies not in never falling, but rising every time we fall. I'll repeat that. The greatest glory in living lies not in never falling, but rising every time we fall. Thank you and have a great day. हाम्रो कार्यक्रम विलम्ब नगरिकन औपचारिक रूपमा समुद्घाटन गर्न गइरहेका छौं। यो प्रविधिको युग भएको कारणले हाम्रो समुद्घाटनको लागि पनि त्यही प्रारूप छानेका छौं। कृपया भोलिन्टियर साथीहरुलाई म रिमोट हाम्रो चीफ गेस्ट भएको ठाउँसम्म ल्याइदिनलाई अनुरोध गर्दछु र चीफ गेस्टले त्यो रिमोटको स्विच अन गरेर आजको कार्यक्रम समुद्घाटन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हामी नेपाल निर्माणको लागि अटल भएर अडिग भएर डटिरहनेछौं। त्यसैले त यस्ता कार्यक्रमहरू, विचार मन्थनका कार्यक्रमहरू, अभिव्यक्ति मार्फत सामाजिक क्रान्तिका लागि गरिने कार्यक्रमहरू हामी गरि नै रहनेछौं। आजको यो पहिलो औपचारिक कार्यक्रमको सम्बोधनका लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। Mr. Chairman, Mr. Lalit Agrawal, Excellencies, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to have been invited to this event
for the inauguration of Nepal Nirman Conclave 2. Incidentally, I happened to participate in the first conclave also. So the theme to me is very familiar. The sponsors have rightly chosen the theme. It is basically nation building. Nation building is the theme of the first conclave, was the theme of the first conclave, and this happens to be the theme of the second conclave also. It is happening at a time when all of us know the country is reeling under the impact of the massive earthquake that jolted the country, that demolished large part of the country. At the same time, valuable human lives were lost. So there was loss of precious human lives, there was physical loss, and because economically it was a big loss to the country. Estimates show that the loss incurred as a result of this earthquake in terms of destruction of assets and loss of income was equivalent to almost 1/3 of our GDP. It is a huge loss. But the important thing is Nepal has not lost its willpower, its confidence, and its vital, capacity to rebuild it again. Nepal has faced crisis in the past, and we have faced it with resolution, with guts and confidence. Of course, the loss this time, the crisis this time, was unprecedented in scale, very massive in scale. So not just internal resources were sufficient. We needed international support. We are living in a world where, this world has just become like a global village. The unprecedented communication revolution that we have witnessed in recent decades has revolutionized the world. Things have become so fast. So immediately, within hours of the occurrence of this massive earthquake, message went around the world, and there was rush of support from practically every part of the world. The nation became one. We put behind our differences, behind our enmity or whatever differences we may have, the whole country was one. I don't know, how this support started pouring in internally and from external sources. People came to support each other within the country, and support was coming from all over the world, even from unknown quarters. That shows that at a time of crisis, we can become one to face it. And at the same time, this is the reminder of the fact that the world at the moment has become a global village, a small village. Because of faster communication, they come to help each other. They come to share each other's suffering, quickly and at the slightest possible, indication. So we faced this crisis, at least in the search and rescue phase and in the relief phase. Despite our limited capability, we were able to face the crisis squarely with the help of our countrymen, with the help of our friends outside the country. As a result of which you have seen, despite our limited capacity, not one person has died or has complained for lack of medical facility. Everybody has been treated well, free of cost, and even the backup medical support has been assured. More than 25,000 people were treated in various hospitals free of cost.
Not a single person has complained of lack of food. Everybody has got lack of food. Nobody has died of hunger. More than 3,000 people were airlifted in helicopters from remote corners, isolated villages, inaccessible remote areas. And there was a fear that we may have to face epidemics very soon, cholera very soon, as a result of so much death, corpse under the debris. Nothing like that happened. This phase is over now. The next phase is rebuilding the country, reconstruction, renewable, and bringing back the country to its real life and rebuilding the country much better, building back better as we call it. We have to build more than 500,000 individual homes, thousands of government buildings, tens of thousands of schools, repair and rehabilitate many of the destroyed irrigation systems, drinking water systems, and roads. They are in urgent need of reconstruction and rehabilitation. We are determined to do it, and to seek international support, we successfully organized the International Conference on Nepal's reconstruction, which was a success, with the resources made available from our friends abroad, and at the same time with the resources mobilized within the country. We are determined to complete the reconstruction process in time. Within a period of 5 years, we want to complete the reconstruction process. For this, just mere rhetoric is not sufficient. We have to work hard. We have lost much of our time in unnecessary debate, in political rivalries, in political discussions, and in political stalemate. There is no time to lose now any longer. The country will have to now focus its attention to national rebuilding. Of course, constitution making is very important. That work we have to complete very soon. But that should not deter us. That should not bypass the main task before us. That is rebuilding the nation and rebuilding it much better. So for that purpose, I think the work culture that we have seen in the past must change. It should not be business as usual, taking it easy. We must take the task very seriously and work little hard. In this world, why we are lagging behind? Why some countries are doing far better than many other countries which are lagging behind in the process of economic development? There are some basic issues, basic preconditions that the nation must accept, must fulfill, if we want to march ahead much faster. First, we must have an open economy. We must be liberal in our attitude. Economic freedom, liberal policy. We must be open to new ideas. We must be open to capital from inside and outside. Leave no stone unturned to mobilize capital internally and externally. For that, we must have a policy which is friendly to investment, which creates favorable environment to invite capital. That is a must. And security, rule of law, and guarantee of the property right. These are the basic things that we need. Secondly, we must change our work culture. As they say, people generally feel that, we have to work to live. We need a living, that is why we work. The philosophy should just be reversed. We live to work.
not just work to live. That is the basic philosophy of capitalism. People are born in this world to create something, to do something, to work. So the creativity must be rewarded. Hard work must be rewarded. Innovation must be rewarded. And entrepreneurship must be rewarded. So entrepreneurship, creativity, hard work, innovation, these are the things that must be rewarded, that the nation must learn how to respect these traits. Only these traits can build the nation better with appropriate liberal policy and a strong government. It is often said that, liberal economic policy, market-oriented economic policy means weak government. It is just the contrary. Without a strong government, able to enforce its laws properly, or able to enforce rule of law properly, able to enforce environmental laws, able to enforce property laws, able to enforce labor laws, able to enforce tax laws, the country cannot move forward. It must ensure that there is a level playing field to everybody. It must ensure that the interest of the labor is protected. It must be able to ensure that environmental interest must be protected. And at the same time, tax laws are enforced and property rights are guaranteed. For that, the state authority, there is no alternative to state authority. What I feel is, rather than spreading to a large number of areas and doing it inefficiently, the government should concentrate to few areas and performing it effectively. Education, health, environment, law and order, dispensation of justice, security of life and property. These are the basic duties of the government. And alleviating poverty, and improving the life of the poor, and balancing your development across the regions, across ecological regions. These are the responsibilities of the government, that the government must be able to do effectively. The rest, doing business, pursuing economic activities, and modern areas like trade, tourism, industry, entrepreneurship, these are the jobs of the market, of private initiative. For that, we must create conducive atmosphere. We are living in a borderless world practically. For capital, there is no border. For movement, for technological movement, for capital movement, there is no border. If you create proper atmosphere with a click of a mouse, technology and capital will come to your country. If the atmosphere is bad, with a click of a mouse, even your internal resources, domestic savings, will fly out of the country. So this is the thing that we must learn. The government must internalize. And we have been trying to do it as much as possible whenever we have been in the government. And the budget I presented just about a week ago, you have seen, I have tried to internalize these things. The focus now is on reconstruction, continuing the reform measure of the past, economic reforms that we started before. They must be taken to logical end, and also ensure that the government's priority should be regional balance. There is a complaint of, there is a general complaint that Tarai is neglected. That is not so. And the budget I presented just about a week ago, you have seen, I have tried to internalize these things. The focus now is on reconstruction, continuing the
measure of the past, economic reforms that we started before, they must be taken to logical end. And also ensure that the government's priority should be regional balance. There is a complaint of, there is a general complaint that Tarai is neglected. That is not so. I have shown in my budget, in fact, bulk of the budget in major infrastructure projects happens to be invested in the Tarai region, in the Madhya region. And at the same time, we have responsibility for rural development, remote mountainous regions, far west, Midwest, which happen to be neglected. Same time, social security is the responsibility of the government. That is why we have made some improvement in the social security also in things like, old age pension. I think for a country of our per capita income, one of the lowest per capita incomes, the amount of money that we are spending in social security is one of the highest for the country of our size. We are spending disproportionate portion of our national treasury on social security because we feel that that is where the government's responsibility lies. At the same time, emphasis in big infrastructure, encouraging private investment, foreign investment in big infrastructure is our priority. I don't want to take more of your time. I am happy that you have captured so many segments which are important, including foreign investment, NGOs, diplomatic segment, media segment, and practically covering all aspects of our national life. When we pull together, we mobilize, assemble all these sectors together for the task of our national building, do it with undivided attention, giving primary focus, bringing the development agenda, reconstruction agenda at the central stage. I have no doubt that the country will live back to its normal life very soon. The resilience of the Nepali people is well known. They have, even after this huge distress, destruction, people are bringing back their life, picking up their life, and started rebuilding the nation. And this is the true spirit of the Nepali people. So we move ahead from here. Thank you very much. And with the cooperation of all segments of the society, I think the nation will progress soon. And I expect the resurgence of the economy this fiscal year. We maintained more than 5% growth last year. This year, we were expecting around 5%, but unfortunately, because of the earthquake disaster, the growth rate came down. Until the ninth month of this fiscal year, it was rising almost at a rate of 5%, but last 3 months it was a setback. But next year, we expect to achieve 6 years growth rate. So I don't want to take more of your time. Thank you very much once again to Himalayan Television and other sponsors who have supported this program. And I hope the conclusions coming out of this conclave will certainly help in providing precious policy inputs to the government and to everybody. Thank you very much. निर्माण परिकल्पना सहितको प्रेरणादायी अभिव्यक्तिका लागि आजका प्रमुख अतिथि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आभार कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ र आजको यो पहिलो सत्र समुद्घाटन सत्र यहाँ समापन भएको यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छु र आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद यत्रो जिम्मेवारी वहन गर्दा गर्दै पनि हामीलाई जुन प्रेरणा दिनको लागि यहाँ आफ्नो
अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो। फेरि पनि मन मुटु मस्तिष्कदेखि नै हार्दिक आभार कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यहाँहरूलाई पहिलो सेसन सकिएको अनुरोध गर्दछु। दर्शकवृन्द, नेपाल निर्माण 2072 मा निजी तथा सरकारी क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्ति र निकायको सहभागितामा विभिन्न 8वटा प्यानलमा छलफल गरिएको थियो। फरक प्यानल अन्तर्गत फरक फरक सहजकर्ताले छलफललाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नुभएको थियो। विभिन्न 8 प्यानलमा एम्बेसडर प्यानल, आइएनजिओस प्यानल, टुरिज्म प्यानल, इन्टरटेन्ट मिडियाज प्यानल, एजुकेसनिस्ट प्यानल, एमएनसीज प्यानल, नेपाल इन्क एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्यानल र ब्युरोक्राट्स प्यानल बनाई सरकारवाला सबै पक्षको उपस्थितिमा नेपाल निर्माणको सूत्र पहिल्याउने प्रयास गरिएको थियो। सो सम्मेलनमा आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका तथा उदाहरणीय उचाइ हासिल गरेका व्यक्तिहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रिया रूपी मन्थनबाट विकासको सम्भाव्यता खोजी गरिएको थियो। भोलिको अंकबाट क्रमशः प्यानल डिस्कसनमा वक्ताहरूले राख्नु भएको विषय र विचारलाई समेट्दै जानेछौं। आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।